Hello everyone, welcome to my videos. Today, let us start the ninth standard English subject in the second semester part. In the second poem, The Nobleness Enkindleth Nobleness. So, this is the poem. This story is written by the James Russell Lowell. Okay, look at that picture. He was the James Russell Lowell. He was born on the 1819 to his death the 1891. Okay, let us start the introduction of the author, the James Russell Lowell. He was the American poet, the Lowell to believe that the poet played an important role as the prophet. Important role as prophet. He also believed that the poetry is linked with the religion, nature, and social reforms. Hence, he used poetry for reforms. Okay. And the next, the Loyal graduated from that Harvard College in 1833, 38, and went on to earn the law degree from the Harvard Law School. He published his first collection of this poetry in 1842. He was involved in the movement to abolish slavery in America and used poetry to express the anti-slavery view. So ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he has to write down on this the most of these poems and these works. So this is the short introductions of the author, the James the Russell Lowell. And the next, okay, and the next, so what about that in this poetry, the nobleness, enkindleth nobleness? Okay, let us, I can say the small introduction in this poetry. In the main character of this poem, his name is Yusuf. Yusuf to believing that everything belongs to the God, not to individual. So at that time, he offers his home to complete stranger. He also offered the stranger a horse and some gold. The stranger is overwhelmed by his kindness and admits that he killed the Yusuf's son. The Yusuf offers him some more gold instead of this getting the angry and thanks to stranger for allowing him to avenge his son's death. ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಯೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸಫ್. ಈತ he was believed that the everything it will be to the God. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದ್ಯಾವುದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಈತನಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಆಶ್ರಯ ಅರಸಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆತನ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಥರದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಯೂಸಫ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಯೂಸಫ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲೇ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ. ಸೊ ಆ ಸೇಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು
ತನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಚಿರಶಾಂತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಸಫ್ ಅನ್ಕೊಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ದ ಆಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅವೆಂಜ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಮಗನ ಸೇಡನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ತೀರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಪೋಯಮ್ emphasized that ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜನರಾಸಿಟಿ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಯೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಹಾಗೂ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ದ ಆಥರ್ ದ ಜೇಮ್ಸ್ ರುಸೆಲ್ ಲೋಯೆಲ್ he can says to this the message of this paper. Okay, let us start that poetry. The poem is written by the James Russell Lowell. Okay, look carefully my dear students at that first stanza of this poem. Start now. Okay, once again I can read that stanza. A stranger come one night to Yusuf's tent, saying, behold one outcast and in dread, against whose lives the bow of power is banned, who files and hath not where to lay his head. I come to thee for shelter and for food. The Yusuf called through all your tribes the God. The story begins with that a stranger. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ ಟು ನೈಟ್ ಟು ದ ಯೂಸಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಯೂಸಫ್ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ನೈಟ್ ಟು ಯೂಸಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಯೂಸಫ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಯೂಸಫ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಡ್ against the whose life in the bow is power band. So behold the outcast ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಆತನ ಜಾಗದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರೀಡ್. ಸೊ ಡ್ರೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ದ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೂಸಫ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಓಕೆ, ದ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಹೋಸ್ ಲೈಫ್ ದ ಪವರ್ ಬೋ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಹೂ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾತ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಟು ಲೇ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ, ಸೊ ಅವರಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಸ್ ಟು ದಟ್ ಯೂಸಫ್. ಸೊ ಹೂ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾತ್ ನಾಟ್ ವರ್ ಟು ಲೇ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಯೂಸಫ್. To Yusuf called through all our tribes the God. ಸೊ ಈ ಟೆಂಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ದ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯೂಸಫ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಯಲಿ he was helps to you. So go for the Yusuf. So the everyone person he is treated and he says to that he was the God.
ಯೂಸಫು ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆತನಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇವ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ? ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಯೂಸಫ್ ಒಬ್ಬ ಉದಾರವಾದಿ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಬುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಸುಫ್ನ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಂದು ಯೂಸಫ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ನಾನು ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಯೂಸಫನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈಗ ಯೂಸಫ್ ಟೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. The tent is mine, said Yusuf, but no more than it is God's. Come in and be at peace. Freely shalt you the partake of all my store, as I of his who buildeth the works these. Our tent is glorious roof of night and day, and at the whose door none ever at here name. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಯೂಸಫ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಯೂಸಫ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ದ ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಬಟ್ ನೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಈ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಂಟು ನನ್ನದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಯೂಸಫು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Come in and be at peace. Freely shalt you partake of all my store, as I of his who buildeth our doors. ಯೂಸಫ್ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ಮನೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್. ಎಸ್, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋ, ಆರಾಮಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೋ. ಫ್ರೀಲಿ ಶೆಲ್ಟ್ ಯು ಪಾರ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಫ್ ಇಸ್ ಹೂ ಬಿಲ್ಡೆಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಓವರ್ ದೇಸ್. ಸೊ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನಿನಗಾಗಿ ದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಮನೆ ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ್ ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ. ನೋಡಿ, ಸೊ ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ತೆರೆದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಹೂಸ್ ಡೋರ್ ನಾರ್ ಎವರ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ನೇ. And the next answer. So Yusuf the entertained his guest that night. ಸೊ ಯೂಸಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಆತನನ್ನು ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಚರಿಸ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಎವರ್ ಎ ಡೇ ಹಿ ಸೆಡ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮೈ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೆ ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದ ಯೂಸಫ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ. ಎಟ್ ದಟ್ ಯೂಸಫು ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ, ದ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎರಾಸ್ ಡೇಸ್, ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಏಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆತನ ವೇಗದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. He was given to here the gold, and then my shifted horse is saddled for the flight. So
ಫ್ಲೈಟಿನ ಹಾಗೆ ಓಡುವಂಥ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡುವಂತಹ ಆತನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಾಗ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಗ್ರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ನಾರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೆಸ್ ನೋ ನೊಬಲ್ನೆಸ್ ಎನ್ಕೈಂಡ್ಲೆತ್ ನೊಬಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಸಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ದ ಯೂಸಫ್ ಸೇಸ್ ಟು ದಟ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ದ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಡೇ ಗ್ರೋ ಬೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ದಟ್ ಯೂಸಫ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೇ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ನಾರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ನೊಬಲ್ನೆಸ್ ಎನ್ಕೈಂಡ್ಲೆತ್ ನೊಬಲ್ನೆಸ್. ಒಂದು ದೀಪ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಉದಾರತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸಫ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಿ express that the kindness and generosity in that the nobleness enkindleth nobleness. And okay, let us stop now. In my next class I will continue for in these two stanzas. Okay, look at that in the Kannada meaning of this summary.